Ja tervetuloa takaisin Hogwarts Legacyn läpipeluuseen. Pääsisikö mä käymään Hogsmeadessa nyt? Kyllä. Olisiko tuo lähempänä? Tosiaan mennä vaihtamaan hiustyyli. Jokuskin semmoiseksi että... Kaikki näyttää hyvältä tuolla puolella. Jos mitenkään mahdollista. Vaihdetaan vaikka hiustyylistä vaikka joksikin lyhkäiseksi tai jotain, että saadaan otsa paljaksi. Come on in. Don't be shy. Tyyli vaikka kuin tommonen. Mut se ei tosiaan ole niinku ihan samanlainen, koska ne hiukset pitäisi tulla tyyliin niinku noin. Tässä on niinku ihan eri hiustyyli tuossa alla. Ei se tuo otsatukkaa tuohon näkyville. Se on joko varmaan niinku otsapaljana tai pieni sujaus tuossa. Mennään vaikka tolla sitten. Ei, mennään tolla. Mä sanotaan, että tää olisi vähän niinku, jos mulla olisi vielä vähän lyhkäisemmät hiukset, niin se olisi tämän tyylinen. Mennään tällä. You take care now, and I shall hope to see you soon. Sitten. No, toi on varmaan lähi. Niin jo pistää sut toinen. Noin. Herbologiklassi. Mä oon kyllä pelannut tätä yllättävän pitkään. Mä muistan, että mä oon pelannut ihan näinkin pitkälle, mutta kyllä mä tosiaan muistan, kun tänne tulee. Niin. How nice to see you, my young friend. Muistan pelannut tänne asti, mutta en kyllä sitä tarkalleen ottaa, tai siis muista yhtään, että mihinkä mä olisin jäänyt. Mä muistan, että mä olisin yli sen peikon piessu siellä ja jättänyt yli siihen, mutta ei se kyllä ollut silti. Paljon pidemmän olin pelannut. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Tässä mainittavalta, että niissä kuten tässäkin nyt, niin elokuvissa niin ne pisti ne korvatulpat ja ne edelleenkin niin puhuu toisilleen ja kuuli. Mutta siinä kirjassahan se oli niin, että se peitti äänen niin kovasti, että niin ei pystynyt kuulemaan, mitä toi opettaja sanoi, että se jotenkin se meni niin, että se kertoi ensin, mitä pitää tehdä, ja sitten pistetään korvatulpat, ja sitten se näyttää käsin ohjeelta, että mitä tehdään seuraavaksi, tai jotain sinne päin, että se kirkuminen kuuluu sitten edelleenkin niin korvatulppien alta. Että niin sen verta kovaa kovasti peittää äänen ne korvatulpat. Ja sen verran kovaa huutaa ne, että jos miettii korvatulppia tai mikä on kuulosuojaimia oikeassa elämässä, kyllä tommosia, mitä käytetään ammunnassa, niin nehän peittää todella hyvin äänen, mutta edelleenkin pystyy kyllä kuulemaan, kun joku puhuu. Mutta aseet kyllä kuuluu sitten kyllä aika lujaa. Kyllä, ei siinä mitään, mutta niinku, että ei sattu korviin. Mandrakeet huutaa lujempaa, mitä aseen laukaus on. Mutta joo, jatketaan. Ja se oli erittäin hauskaa kyllä sinänsä kirjassa. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Tosiaan. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Niin, se oli hauska, että niinku, se, mikä se olikaan, professor Proutilla, se tuntui menevän niinku, aika niinku, kätevästi, totta kai ymmärtäähän ton tehnyt sitä vuosia ja monia kymmeniä kertoja on luultavasti niinku, ottaa tommosen mandraken pois ruukusta ja pistää sen takaisin, mutta niinku siis sillä oppilaalla ne ei eka halunnut tulla pois sieltä ruukusta ja sitten ne ei oikeastaan halunnut sitten mennä takaisin siihen ruukkuun, että niinku vastahakoisia ilkiöitä. Mun mielestä se jotenkin hauska, että eka ei halua tulla pois ja sitten se ei halua mennä takaisin. Että mun mielestä se oli jotenkin niin hauska. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Tää ei yhtään niinku miten se elokuvissa oli tai ainakaan elokuvissa sitä ei saatu mun mielestä niinku näyttämään se yhtään siltä, että niinku ne ei millään halua tulla pois ruukusta. Mä voin kuvitella sen niin mun mielestä, että niinku ne eka on siltä, että en tule pois täältä, ja sitten kun yrittää laittaa sen ruukkuun, niin sit on silleen, että vähän niinku tulee mielenkin joku kissa, että niinku, että yrittää laittaa sen tonne jonnekin kantokoppaan, niin ei millään kyllä halua mennä. Mutta jatketaan. Itse asiassa ei jatketa, kun ihan vielä kun mä haen sitä kahvia. No niin, jatketaan. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds.
I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Oh. Pitää odottaa 10 minuuttia. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Vaimospuintulle. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Miten mä voisin sanoa, että en jaksa. Hirveä vaiva. Ihan tarpeeksi muutenkin, kun pitää miettiä että mitä nappeista painaa ja milloinkin, niin sitten vielä jotain hemmetin itse, mitä pitäisi käyttää. I suppose they could come in handy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Okei, sit se vaan kuoli. Jätetään enempää tai mitään. Pitääkin. Se on Malo Sweet eikä Malo Weed.
Revelio. Tuo varmaan tarvitsisi sen alohomora. Onko mä menossa oikein suuntaan? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Don't care much for plants, honestly. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Noin. Sitä on yli se 7,5 minuuttia, kun mä kävin sillä tupakilla. Mä alkaa uudestaan. Antaa ton kasvaa siinä aikana. Ja jatketaan. Sittenpä. Katsotaan niin, se näkyy vieläkin tossa. Suurille näyttää sitä, että missä toi on. Mä en varmaan löydä tota ikinä. This looks like the location from... Shouldn't there be Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Mennäisikö se just sanoa sitä, että niinku tämä näyttää miltä se... Completely incompetent, which he is. Maybe here? Revelio. Se ei kyllä näytä yhtään samalta. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw.
Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Eikä mun tarvitse käyttää omia aineita. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Mitä parasta ainekset? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Mietkö, oliko mulla on 4 noita ja nyt mulla on 5. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Why do you want to know? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'm not sure that's a good idea. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I'll get you your feather. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not... Joinkataan kaikki. Potion stations organized and free of clutter. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Tuo. I wish he talked about it more. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Diddney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Alright, sitten vauhduttaa. Mitäs teidän päivän kuuluu? Mun päivän kuuluu semmoista, että uuvuttas, mutta ei väsyt. Tekis mennä sänkyyn, mutta
lepäämään hetkeksi. Mutta ei nukkumaan, koska toivoisin, että pystyisin nukkumaan, mutta... Juicia tarvii myöskin. Litani löytys kyllä. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I was relieved. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Niin, yksi asia mitä mä tajusin, mä aloitin kirjoittamassa mun kirjaa sillä että niinku aina kun kaksi noista tuvista olisi yhtä aikaa paikalla. Tyyliin rohkelikko ja luihun on tyyli aina yhdessä pimeyden voimilta suojautumis tunneilla ja sitten tyyli on sitten toi korpinkynsi ja puuskapussi sitten yhdessä, mutta itse asiassa ei. No kaikki 4 tupaa sille yhtä aikaa aina. Tai siis niinku samaan vuoron opiskelijat. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Last time I saw you, Dragon. Eli sinänsä ei, se on turha sanoa, että hei, meillä on yhteinen tunti tulossa astronomiassa. Että, joo, niin, me ollaan samalla vuodella. Puhumattakaan siitä, että me ollaan samassa luokassa. Tai siis samassa tuvassa. Reparo. Ei kun... Mikä se on? Rebellion.
Noin, nyt mä näin sen. Onks toi puuskopyhen? Tupakummitus. Mikä Briari se olikaan? Revelio. Siinä on jotain sit. Broken Broom. This broken broom belonged to Celine Wartnaby and is rumored to be all that remains after she insisted on demonstrating her experimental lunar apparition charm to fellow third years. No one knows if she succeeded. Gruesome. En tässä lähteessä ole mitään. Revelio. Se aika näköistä. Pitäis näyttää. Tuo alue ei näy siltä, että se menisi 5 metriä pidemmälle. Eihän mun kannata juosta sinne. Voidaan hypätä sinne. Se on aika pitkä matka tonne Tylypahkasta Tylyahoon. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Mä en muista tämmöstä yhtään. Mä en levelissä kyllä ole vielä niin tässä kohtaa. Tai en oo saanut levelissä kiinni, mutta mietin, että olisiko mä saanut tarinassa kiinni. Sounds intriguing. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Mä just tässä nyt aloin miettimään, että sehän oli toi Harry Potterin toi Ollivandersi. Oliko se sen isoisä? En muista. Mut se oli jotain se, joka niinku on päätynyt tuohon, että niinku Dragon Hatcherin Kore, Unicorn Hair tai sitten Phoenix Feather. Et nämä ei ole mitenkään niinku tämmösiä niinku ainoita tosiaan. Ainoita vaihtoehtoja ja ei mitenkään edes ollut ilmeisesti yleisiäkään ennen kuin mikä se Ollivander nyt siinä siihen aikaan onkaan sitten. Tosiaan siinä mun tarinassa, joka sijoittuu tosiaan niin kuin sinne renesanssin aikaan. No kun mä mainitsin sitä Ditanista, niin se on ollut yksi niistä vaihtoehdosta. Mutta koska mä haluan, että mun hahmolla on se Dragon Hastings Koreeni. Se on vähän niin kuin epätavallinen, sanotaanko näin, materiaali, mistä tehdä semmonen. Yhdet toiset päähenkilöt siinä tarinassa on, jotka itse asiassa tuo sille
sen ajan Ollivanderille. Se Dragon Heartsterin kore. Hän on yli itse ainoa siinä. Päähenkilöt on ainut, joilla on kaikilla se Dragon Heartsterin kore. I'll see what I can find. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. You've brought hope to this old one-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Melkein kilsan päässä. Ei kun... Ai se tuolla olla. Ei kun minne mun pitää mennä? Tuonne mä oon tuolla. Okei, se on tylypakka. Niin tietenkin, kun se on pöllytornissa. Eli kaikkein lähimpänä se on tyyliin. Olisiko tuolta jostain? Onko tää Hagridin mökki? Beast Classroom, joo. Okei. Täällähän on sieniä. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Siinä kun nuoli ylöspäin, niin se on varmaan parempi. On paljon parempi. Tuollakin jotain uutta. Paljon tyylikkäämpi tämä. Tosiaan se on kiva kyllä, että mä oon yllättynyt, miten paljon isompi tää tylypahka on kuin mitä mä ensinnäkään edes ylipäätään. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Kuvittelin, että minkä kokoinen se tässä. No ensinnäkään miten... I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Et niinku...
mä oon yllättynyt, että siis miten paljon isompi tää on kuin mitä tää on niin elokuvissa, miten paljon isompi tää on kuin mitä mä kuvittelin tämän olevan, ja miten paljon isompi tää on, mitä mä oletin tämän Tylypahkan tässä olevan, kun ollaan tässä pelissä. Mä olinkin tottunut ehkä siihen Harry Potter ykkösen, missä se linna ei ollut ihan hirveän iso, että tää on ihan massiivinen. Ja alueet on isoja, joka on oikein kiva kyllä, että niinku realismia. Ei oo semmosia pieniä tunneleita vaan niinku Harry Potter ykkösessä. Nothing. I'd best keep looking. No statues here. I'll take that, thank you. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. En kyllä tiedä enempää. Mä kyllä itse tossa. Mä muistan itse asiassa tämän sittenkin. Here's a welcome surprise. Vieläkö täällä on jossain? Revelio. Ai, kappas. 2 pitäisi vielä löytää. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Kiva, että saanut tämän vihjeen nyt tässä kohtaa. This'll do nicely. Nothing. Valocharmi. Sillan kohdalla. Kieltyn metsän lähellä. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Mulle tulee mieleen, että tuliloitsu voisi olla tähän hyvä. Incendio! Ei. Tarvii jonkun muun loitsu. Accio! I'd best keep looking. Se oli varmaan viimeinen. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave.
Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I'll see you at the forest. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Jaha, sinä vaan ilmaannut sinne. Tylypakassa ei pitäisi pystyä käyttämään tommosia ilmentymisloitsuja. Rikot sääntöjä. Ja fysiikan lakeja. Otas vähän osumaan siitä. Tuossa on ollut sinun lukko. I need to learn the disarming charm before I can follow. Okei. No mitäs sitten? Tässä on vaikea mitään. Professor Hekat. Siitä oppii expeliaamuksen ja siinä on appenansa ja... No, mennään sitä oppimaan tuohon. Eikö ole mitään ottaa, että pystyisi lukemaan ton map. Hey. Professor Hekat wants me to practice avoiding attacks by dodge rolling. She also wants me to cast Incendio on a few enemies. My field guide will not guide me through this assignment, but my map could still prove useful. Successfully avoid enemy attacks by dodge rolling 10 kertaa cast Incendio on enemies 5 kertaa. No mennään sitten käymään duelin klubissa. Vaan missähän se mahtoi olla. Missään semmoista suoraan, että Dueling Club. Pitääkö mun lähteä etsimään tätä jotenkin ongelmia tai jotain? No jos mä tekisin vaikka nää sidequestit, niin ehkä tästä tulee find the location depiction. Joo. Use the map with floating candles to find the treasure. Go to summoner's code board. Vaikka toi. Nyt pitää käydä vessassa ja vaikka kävisin samalla tupakillakin. En mennytkään vessaan.
No, se nyt sitten lämmittelee siinä ja toivottavasti mun tietokone ei ylikumene siitä, kun se tukkii ulos puhaltimet. Mulla on jossain vaiheessa ollut tavaraa sillä päällä, mutta nyt mä otin ne pois, että ne ei mene tuhoudu siitä, että kaveri suosteli jo silloin, kun mä sain tuon uuden koneen. Että niin, itse asiassa mä otin niin nimenomaan pois, että se ilma vaihtuisi pikkusen paremmin. Kone hohkaa aika kuumaa ilmaa. No. Tähänkö tästä on okei? What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Very well. I'm in. Let's do it. Brilliant! Mä ajattelin, että tässä asuu kombattia, mutta ei. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Right. Try to be that. Olisiko mä mitenkään? En mä kyllä sano. Vedetään se tästä tänne. Akio. Ei liian vähän. Rohkeampi Not bad. Not bad. Akio. Takkas mun palvelun 50. Ja siis nää on ihan naurettavia nää NPCt. All in the wrist. That was one for the ages. Akio. Nothing to it. Akio. Lucky shot. Wait, did I win? I won! Lähes täydellisesti pitää Toni. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Tuo samalla voit laskenkin. Mitä? Try to be that. Akio. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. I'll let you have that one. Akio. Nothing to it. Miten
sen pallon tuolta. Ei persi. Well done. You beat me. Eiku voisin. Okay. Bit of good luck, that's all. No need to be upset. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Keep practicing. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Ännällä avautuu tämä. Taisinko mä jostakin questata oikein suoraan? Mistä mä löytäisin itselleni ongelmia? No tossa on. Crossbones, okei. Just on sinne ja pistää tämä video poikki. Nyt pannaan merkille missä toi on. Clock Tower Courtyard. Avataan toitusta. Revelio. Ihan vieressä, okei. Tää muistuttaa. Clock Tower Courtyard. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like... hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Sebastian Sallow. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. Mun piti jättää That's the spirit. No, vedetään tämä. 2 vastaan 4. Aha. Ja nyt pitää tosiaan muistaa käyttää sitä tuliloitsua ja väistellä. No itse asiassa, nyt tässä on hyvä hetki. Vedetään tämä ensi kerralla. Eli kiitos kun katsoitte ja jatketaan ensi kerralla.